Ngiyabingelela abazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Umfundisi uXhamani lo njengweni community church. Kuyintokozo enkulu ukuthi siphinde sihlangane namhlanje ukuzolalela izwi lenkosi nokuzwa ukukhuluma kaNkulunkulu. Sibonga uNkulunkulu ukuthi useyinkosi kuze kube manje esimweni esibhekene naso, kodwa sibonga ukuthi uyabusa ezintweni zonke, nanokuthi futhi ayikho enye into engenza ukuthi isixazululo sibe khona kulesimo umhlaba wonke obhekene naso ngaphandle kokuthi ibandla likhuleke, ibandla liyinikele enkosini lifuna ubuso bakhe egameni likaJesu. So siyambonga uNkulunkulu ukuthi kuzobe manje ifavor yakhe esephezu kwethu, futhi sazoqhubeka-ke ibe phezu kwethu. Namhlanje zothola izwi lenkosi. Mangikhumbula kahle ngesonto elidlule umoya ongcwele ubekhuluma ngezwi elikuMalaki chapter 2 la uNkulunkulu ayekhipha khona isixwayiso sokuthi udinga ukurecognizwa njengoNkulunkulu, simazise yena njengoNkulunkulu, ngoba uma besingamazisi, ungamazisi kwethu, lokho kungenza ukuthi ibusiso noma isibusiso uNkulunkulu asibuse ngaso asiphendule isiqalekiso. So umoya ongcwele beveza ukuthi izinto esinazo njengabazalwane asibusise ngazo uNkulunkulu, mazingayithathi indawo kaNkulunkulu, ugcine sesikhonza zona ngoba sikhonza uNkulunkulu. Namhlanje umoya ongcwele kunezwi alibeka enhliziyweni yami athanda ukuba sikhulume ngalo. Izwi lenkosi elitholakala encwadini yamaHebheru chapter 9. Umoya ongcwele ufuna ke sibheke lenhlanhla engaka nalomuso ngaka ukuba sibe ingxenye yombuso kaNkulunkulu egameni likaJesu. AmaHebheru chapter 9 sifunda khona uverse 11 sigcine lapha kuverse 14. Ngicela ukufunda ke kwelesizulu egameni likaJesu. Kepha lokhu uKristu esefikile engumpristi omkhulu wezinto ezinhle ezezayo, wadabula ithabenakele elikhulu neliphelele kunalelo, elingenziwanga ngezandla, okungukuthi elingesilo lalokhu kudalwa. Wangena kanye kuphela endaweni engcwele, kungegazi lezimbuzi nelamathole, kepha ngegazi lakhe ezuzile ukukhululwa okuphakade. Ngokuba uma igazi lezimbuzi nelezinkunzi nomlotha wesithole kufafaza abangcolileyo, kuhlambulula kube ukuhlanzeka kwenyama, kakhulu bangakanani igazi likaKristu owazinikela kuNkulunkulu ngomoya ophakade engenacala lizakuhlanza unembeza wethu emsebenzini efileyo, ukuze sikhonze uNkulunkulu ophilayo. Haleluya. Ngicela ukufunda futhi ngelesiLungu egameni likaJesu, Hebrew chapter 9. We are reading from verse 11 to verse 14. Amen. When Christ came as high priest of the good things that are already here, he went through the greater and more perfect tabernacle
that is not man-made. That is to say, not a part of this creation. He did not enter by means of the blood of goats, cows, but he entered the most holy place once for all by his own blood, having obtained eternal redemption. The blood of goats and bulls and the ashes of a heifer sprinkled on those who are ceremonially unclean, sanctify them so that they are outwardly clean. How much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself unblemished to God, cleanse our consciences from acts that lead to death, so that we may serve the living God. Hallelujah. Le ndaba uMngcwele ayibeke enhlizweni yami namhlanje. Izwi lenkosi liveza umehluko phakathi kwethabenakele elakhiwa ngabantu kanye nethabenakele uJesu Kristu adabula kulo ngesikhathi efa esiphambanweni. Lithi iBhayibheli eqaleni uNkulunkulu wanikeza umyalelo kuMoses ukuthi akenze ithabenakele. Leli thabenakele wamnikeza ama-instructions, indlela azolenza ngayo, okuthi uMoses wenza njengoba uNkulunkulu ayeshilo. Lithi iBhayibheli-ke lelo thabenakele abantu babefika kanye ngonyaka kunikelwa umnikelo wezono ukuba abantu bahlanzwe ezonweni zabo. Eqinisweni kwakuwumnikelo wegazi lezimbuzi, igazi lezinkomo, igazi lelwane, kodwa kwakuyigazi elalakade lifafazwa ethabenakele ukuze umbozeke ububi babantu. Haleluya. Namhlanje uMngcwele uveza ukuthi kunento eyenzeka eCalvary. Kunamandla avela eCalvary. Kunesimangaliso esenzeka eCalvary egameni likaJesu. Lithi-ke iBhayibheli verse 1 verse 11 chapter 9, kepha lokhu uKristu esefikile engumpristi omkhulu wezinto ezinhle ezizayo, wadabula ithabenakele elikhulu neliphelele kunalelo elingenziwanga ngezandla, okungukuthi elingesilo lalokhu kudalwa. Lithi uKristu esefikile wadabula ithabenakele elikhulu kunaleli elakhiwe ngezandla zabantu. Awu haleluya. Lithi ukufika kwakhe uKristu nokubethela kwakhe esiphambanweni kwenza ukuthi angene endaweni la okwakuthiwa kungena khona umpristi omkhulu, aphinda adlule kuleyo ndawo ayongena kwithabenakele elikhulu elingenziwanga ngezandla zabantu, elingenziwanga ngemicabango yabantu, kodwa elisezulwini ithabenakele egameni likaJesu. Lithi iBhayibheli-ke uma ngabe uAaron njengompristi omkhulu engena ethabenakele, noma ngabe umpristi oyengena ethabenakele elakhiwe ngezandla zabantu, wayengena ephethe imvu noma ephethe imbuzi noma ephethe noma ngabe yini azonikela ngayo ukuba izono zakhe zimbozwe. Kodwa okuvelayo ukuthi umpristi wayengena ephethe, wayengangeni ngegazi lakhe, wayengangeni ngokuthi uzonikela uqobo lwakhe ukuze abanye abantu basindiswe, kodwa wayengena ephethe lento ayenikezwe umuntu ngaphandle egameni likaJesu.
Kodwa lithi iBhayibheli ngokufika kaKristu wathi mayefika yena wafika engumpriest omkhulu, wangena endaweni engcwele wangena ngegazi lakhe. Elithi iBhayibheli wangena kwaba kanye wadabula ithabanakele elingakhiwanga ngezandla zomuntu. Awu haleluya. Lithi ukungena kwakhe wangena akaphindanga wabuya kwathiwa igazi lika Jesu kusazobuye futhi libuye lizothelwa ukuze umuntu akwazi ukungena, noma noJesu ukuze akwazi ukudabula funeka aphinda adabule wesibili adabule wesithathu njengoba kwakwenzeka kwaIsrael. Elithi iBhayibheli unyaka nonyaka wonke umuntu wafuna ukuthi ahambe ayothatha afuyile azokuletha ukuzonikela ngenxa yezono zakhe. Kodwa namhlanje sibonga umusa kaNkulunkulu ukuthi lo musa kaKristu, awu haleluya, uJesu wadabula ithabenakele wadlula kwelenyama wadlula kwelabantu, kodwa wadabula engaphezulu kwalelo futhi ukudabula kwakhe wangena ngegazi lakhe. Okuwukuthi ngamanye amagama namhlanje sinelungelo nokuba lokhona okungena endaweni engcwele ngegazi likaJesu. La abantu babekade bengena ngembuzi bengena ngezimvu, namhlanje sinelungelo lokungena ngegazi likaJesu ethabenakele futhi ayilelo bantu kodwa ethabenakele ngaphezulu kwalelo. Namhlanje ngegazi likaJesu sinamandla okubona uNkulunkulu, sinamandla okungena endaweni engcwele, sinamandla okungena endaweni engakhiwanga ngezandla zomuntu kodwa yakhiwe amazulu. Awu haleluya. Namhlanje sibonga lomusa kaNkulunkulu ukuthi ngegazi lakhe singena endaweni engcwele. Lithi iBhayibheli umpriest omkhulu uma ngabe ezonikela wayiqale anikelele izono zakhe qala, kwafunakala ukuthi ayihlanze before angene kuleli thabanakele elalakhiwe uMoses. Kwafunakala ukuthi abe ngcwele ngoba uma ngabe ezongena endaweni engcwele engekho ngcwele yena wayefa. Kodwa kwafunakala ukuthi ayihlanze ayihlambulule futhi bangangeni nobani. Kodwa ngegazi likaJesu kulezi insuku, awu haleluya, nami nawe sinelungelo lokungena kulezi insuku. Sinelungelo lokungena endaweni engcwele, sinelungelo lokuzwa amandla kaNkulunkulu, sinelungelo lokukhonza uNkulunkulu, simkhonze namazulu ephakathi kwethu. Sinelungelo lokungena endaweni ezulwini noma kwizulu lesithathu. Sinelungelo lokungena lapha kungangeni khona umuntu ngaphandle kompristi omkhulu. Haleluya. Lithi iBhayibheli uJesu wadabula ithabenakele elikhulu futhi edabula eliphelele. Awu haleluya. Ngoba leli thabenakele lakhiwe uNkulunkulu ayinikeze instruction kuMoses, elakha uMoses ngezandla zakhe, elakha ngezinto zemvelo, ehlanganisa izinto zemvelo emhlabeni, elakha elimisa njengoba uNkulunkulu elimisile. Nalo mfanekiso wezinto uNkulunkulu anazo. Awu haleluya. Ngoba konke okwesinakho la emhlabeni okhona emhlabeni kumfanekiso wezinto uNkulunkulu asimisele zona, asibekele zona egameni likaJesu. Ingakho iBhayibheli lithi ke wadabula uJesu ithabenakele eliphelele, okuwukuthi alikho ithabenakele elidlula lelo Jesu adabula ukuze thina sibe nelungelo lokungena. Namhlanje, awu haleluya, nginelungelo lokubiza uNkulunkulu ngobaba. Namhlanje nginelungelo lokuthi ngivalele endlini yami ngithandaze ngithi Baba, ngingadingi umpriest ozongiyela kuye, ngingadingi imbuzi ezoza kuye ngayo, kodwa sengiza
sisebenzisa ngegazi likaJesu ngoba umnyango uvuliwe, ngoba amasango avuliwe, noma ubani unelungelo lokungena athi baba kuye ngenxa yegazi. Awu haleluya. Lamandla enzeka eKalvari. Lithi ithabelakele elikhulu elingenziwanga ngezandla, ukuthi elingesilo elalokuphila. Haleluya. Lithi wangena kanye kuphela endaweni engcwele, kungegazi lezimbuzi nelamathole, kepha ngegazi lakhe ezozile ukukhululwa okuphakade. Lithi wangena kwabe kanye kuphela. Awu haleluya. Ngamanye amagama igazi lezimbuzi alisafunakali kuleli tabernacle elakhathilo Jesu. Haleluya. Igazi lezimvu alisafunakali ngoba kukhona igazi leundlu, kukhona igazi likaJesu, igazi elisatshwa amademoni, igazi othi bangabe ulithela emzini wakho, urawundi umuzi wakho, ulithela igazi, uthi ngiyafafaza igazi, linamandla ngoba amademoni ayabona. Awu haleluya. Igazi likaJesu elaphalala eminyakeni eminingi edlule, namhlanje lise-fresh leli gazi. Uma ngakulithela, ulithela, amademoni ayabona. Akusadingakali igazi lezimbuzi, akusadingakali igazi lezimvu, akusadingakali igazi lelwane, kodwa sekukhona igazi likaJesu ngoba wadabula kwaba kanye. Akwazi ukuthi uJesu esedabula itabernacle kwaba kanye. Sinesikhathi thina sigijime siyolanda izilwane sithi sifuna ukusondela kuNkulunkulu. Asikwazi ukusondela ngelwane enkosini, kodwa sisondela ngegazi likaJesu. Yini igazi elinamandla elikwazi ukuthi manje liqhubanisa umuntu noNkulunkulu elezilwane. Awu haleluya. Leso sikhathi sesadlula ngoba elikaJesu selaba ngaphezulu kwezilwane. Lithi wangena kwaba kanye ngegazi lakhe. Awu haleluya. Okwethu namhlanje ukuba uNkulunkulu simbonge, sithi Nkosi akukho mali esikhiphayo yokuba sikwazi ukungena ezulwini, akukho mali esikhiphayo yokuba sikwazi ukubonana nawe. Namhlanje sinelungelo lokungena endaweni engcwele. Namhlanje sinelungelo okuzwa iphimbo lakho likhuluma kithi. Namhlanje sinelungelo okuzwa amandla kaMoya Ngcwele ehlela phezu kwethu ngenxa yegazi likaJesu. Wangena kwaba kanye. Awu haleluya. Namhlanje uMoya Ngcwele ngathi khona akhuluma naye ukuthi igazi lezilwane selaphelelwa isikhathi, kodwa igazi likaJesu likhona futhi likhona kwaba kanye. Awu haleluya. Haleluya. Wangena kanye kuphela endaweni engcwele, ngegazi lezimbuzi nelamathole. Ngokuba uma igazi lezimbuzi nezinkunzi nomlotha wesithole kufafaza abangcolileyo, uhlambulula kube ukuhlanzeka kwenyama. Lithi iBhayibheli uma igazi lezimbuzi kanye negazi lezinkunzi nomlotha, umlotha wesithole kufafaza abangcolileyo. Uma ngabe lelo gazi lifafaza, uma kuthiwa kufafaza abantu abangcolile, lelo gazi lelo, awu haleluya, lihlambulula kube ukuhlanzeka kwenyama. Okuwukuthi uma ngabe usagijimela igazi lembuzi, ugijimela igazi lezimvu, uthi ufuna ukuhlanzwa, ufuna ukuhlambululwa, lithi iBhayibheli lokho kwenzeka ingaphandle lenyama. Awu haleluya. Kanti igazi likaJesu lihlanza ingaphakathi, lihlanze nonembeza
ungagijimela ukuhlanza ingaphandle uthi ufuna ukuthandwa abantu uthi wena uyazondwa kodwa ingaphakathi lakho lingahlanziwe ngegazi. Alihlanzwe ngegazi. Ukuhlanzeka kwegazi kwangaphakathi, haleluya, uhlanzwa igazi likaJesu. Lokho kwenza ukuthi ngaphandle lakho ngokufanayo hlanzeke. Haleluya. Lithi uma ngabe igazi lembuzi negazi lonke lelwane uma ngabe lahlanza ngaphandle. Haleluya. Ngoba langenamandla okuhlanza ingaphakathi lomuntu. Kodwa ngokufika kukaKristu Jesu sibona ukuthi ngegazi lakhe lifike lakwazi ukuhlanza ingaphakathi lomuntu. Haleluya. Ngoba noma ngakubani umuntu othi ufuna ukuphila into ayiphuzayo ufuna ukuthi ayifake ngaphakathi ngaphambi kokuba iphumele ngaphandle. Ingakho noJesu ufika kwakhe, haleluya, kwaba namandla ngaphakathi. Ngoba makulunge ngaphakathi nangaphandle kuyalunga egameni likaJesu. Sidlulile egazini lembuzi, sidlulile egazini lezimvu, kodwa namhlanje siphethe igazi likaJesu. Namhlanje sinelungelo lokungena endaweni engcwele. Haleluya. Ngalezi insuku indawo engcwele ikhona nasemakhayeni ethu. La sihlangana khona simkhonza uNkulunkulu. Indawo engcwele iyo nayo uNkulunkulu ngoba wayivula ngegazi likaJesu. Sizithola sesikuyo noma sesemakhaya simkhonza uNkulunkulu singasodwana. Kuvela uNkulunkulu avela avula amazulu. Sibona izinto esingakaze siyibone kwambuleke izambulo. Haleluya. uNkulunkulu akhulumise abazalwane nangelimi abe nama interpretations izinto azambulayo ngelimi ngoba indawo engcwele ikhona la sikhona ngoba noJesu naye uma ekhona la sikhona nendawo engcwele naye ikhona. Singena kuyo noma ilaphi la sikhona ngegazi likaJesu. Haleluya. Ngoba uma ngabe sibheka izwi lenkosi likhuluma ngokuthi indawo le engcwele ithebelekele labantu kwafuneka abantu basuke la bekhona emakhaya bahambe baye lapha la kukhona umphongolo kaJehova bayokwenza umnikelo khona. Haleluya. Lelo bango umuntu la ekhona ehamba eyonikela kodwa namhlanje sibona ukuthi ngegazi lakhe ngathi uNkulunkulu wayazi ukuthi kuyofika isikhathi esinjengana lesi la abantu bafuna bamkhonze khona besemakhaya. Ukumkhonza kwabo besemakhaya akubizi ukuthi kufanele bazibohlangane emasontweni. Ithabenakele lakhe ekhulu enamandla likhona nalapho ekhona. Inkazimulo yakhe yehla ibe phakathi kwabo. Haleluya. Ubungcwele bukaNkulunkulu, the Holy of Holies, iyehla nayo ibe phakathi kwabo ngoba uJesu wadabula kwaba kanye. Ngegazi lakhe. Sibonga leli gazi. Sibonga leli gazi ngithi ngelinye ilanga noma ngathiwa usekhaya uyasebenza, noma ngathiwa usekitchen ugezitsha, noma ngathiwa usendlini uyapheka, noma ngathiwa wenzani, ithabenakele khona. Haleluya. Ungezwakala usukhuluma ngelimi abantu abangala ukuthi hayibo ngoba lo muntu besithi uyasebenza ngaphandle nale sethandaza nale sekugcwele amandla kaMoyingcwele ngoba uJesu wadabula ithabenakele elingaphezu kwaleli lakho Moses wadabula ngegazi lakhe. Namhlanje sinelungelo lokuhamba nalo ithabenakele. Sendaweni engcwele noma lapho lasihamba khona sihamba endaweni engcwele ngoba igazi likaJesu likhona endaweni zonke. Amandla ezulu esihlala la umuntu ekhona. Haleluya. Kumnandi uNkulunkulu siyambonga kulezi insuku ukuthi ngegazi lakhe. Haleluya. Namhlanje anginayo into engathi ngizoyihlaba. Ngizalela umntwana ngifuna ngimhlabele. Ngikhiphe inyoni kuye noma ufuna ngenzeni. Akukho hlabe ngizokwazi. Haleluya. Engizokwenza
and labantwana bami nabo bakhula nje ayikho indaba yokuthi bayohlatshelwa ngoba bahlatshelwa kwabakanye igazi lika Jesu bathe babezalwa. Awu haleluya, bephuma esibelethweni sikamawabo bezalwa abantwana bami bazalelwe egazini lika Jesu. Awu haleluya, bathe babezalwa bazalelwe entweni esiphelelisiwe. Seyidlulile into engaphelele, sekukhona into ephelele eyigazi lika Jesu. Ingakho namhlanje kungafunakala imagazi ungayiboshi imali. Awu haleluya, izinto lenkosi uIsrael ichithelana imali ey'ntweni ezingasiza ezingelutho. Ikhona into yamahala. Awu haleluya, ethenga kuyo uthenga noma ungena mali. Isho lenkosi masizothenga noma imali singenayo, uyathengwa kuyo imali ingekho ngoba igazi lika Jesu laphalala. Awu haleluya, oneshwa onebhadi akakeze egazini lika Jesu. Wathi mina into zamazilungi akekuze egazini lika Jesu. Akabiyeli igazi lezimvu, akabiyeli igazi lezimbuzi, akabiyeli igazi lezinkukhu, akekuze egazini lika Jesu. Igazi lika Jesu adabula ithabalakele kwabakanye futhi nadlula lena abantu ithabalakele ladabula ngaphansi kwalelo. Ngamanye amagama sinamandla sinelungelo okungena la uJesu ekhona, sinamandla okungena la ingelosi zikhona, sinamandla okuzitaste yangale sina emhlabeni ngoba ithabalakele singele kulo. Awu haleluya, labantu ladilizwa lahlakazwa kodwa kaJesu lona lodwa elimile kuzokwena phakade. Thank you Jesus. Hallelujah. Lithi igazi lezimbuzi, igazi lelwane nelezimvu lihlanze ngaphandle kuphela, alikwazi ukuhlanza ngaphakathi. Bese lithi ke uverse 14 iverse yokugcina, kakhulu kangakanani igazi lika Kristu owazinikela kuNkulunkulu ngomoya ophakade engenacala. Uma igazi lezilwane nelezimbuzi lihlambulule ngaphandle, uma ngabe uthi ufuna ukuhlanjululwa uhlambululeke ngaphandle, uma whatever uma ngabe ukuthi mhlambe kuyenzeka uhlambululeke ngaphandle, kodwa iBhayibheli lithi ke uma ngabe lelo gazi uchitha lelwane lihlambululeke ngaphandle, bese lithi ke manje ke kakhulu kangakanani ke elika Jesu. Awu haleluya, igazi lakhe uJesu wazinikela kuNkulunkulu ngomoya ophakade. Awuyithanda le ndaba lokuthi wayinikela uNkulunkulu ngomoya ophakade, okuthi lo wayinikela uNkulunkulu ngomoya ophakade okusho ukuthi nathi basinomoya wakhe, nathi ngokunjalo sizoba ngabantu baphakade ngoba umoya wakhe ayinikela ngawo ngenxa yethu umoya ophakade. Ngaleyo ndlela nathi sizophila egazini lika Jesu kozobe phakade. Akukho gazi siyobe sifune ngoba likhona laphakade igazi lika Jesu. Wazinikela uNkulunkulu ngomoya wakhe ophakade. Haleluya, moya ophakade enikele ngenacala. Lithi kakhulu kangakanani ke igazi lakhe liza kuhlanza unembezo wethu emsebenzini efileyo, ngoba igazi lezimbuzi unembeza lohlanzi. Abantu bayahlaba ngapha nangapha, left and right, balethe izimbuzi, kodwa unembeza wabantu awukwazi ukuhlanzwa igazi lezimbuzi, lezilwane, lezinkomo. Kodwa kaJesu igazi uma lifike lakhe lifika lihlanze unembeza, lifika lingene la abantu bengafiki khona, lifika lihlale la abantu bengaboni khona igazi lika Jesu. Haleluya, kakhulu kangakanani elika Jesu igazi lokuhlanza unembeza wethu emsebenzini efileyo ukuze sikhonze uNkulunkulu
ophilayo. Akuyithanda le ndaba ukuthi igazi lika Jesu lizohlanza unembeza wethu emsebenzini ofileyo, bese ke lithi ukuze sikhonze uNkulunkulu ophilayo. Umoya ogcwele ukuze ukuthi ngabe uNkulunkulu ophilayo lo mkhonzayo yini, ngabe ngalezi zimvu nangalezi mbuzi nangalezi inkomo ozilethayo ngabe ukhonza uNkulunkulu ophilayo yini, ngoba haleluya igazi lika Jesu letha amandla ohlanza unembeza ukuze sikhonze uNkulunkulu ophilayo. Haleluya, ngoba kusho ukuthi igazi lezimbuzi njengoba seliphelelwa isikhathi laphelelwa amandla, sekukhona igazi elizokwenza ukuthi sikhonze uNkulunkulu ophilayo. Namhlanje sinamandla osondela enyaweni zikaNkulunkulu, elithi iBhayibheli umhlaba uyisenabelo sezinyawo zakhe, esinamandla okukhothama kuye, sithandaze sizomandla kaMangcwele, sizokhona bakhe kuphakathi kwethu, hayi ngegazi lezimvu negazi lenkomo, kodwa ngegazi likaJesu elinamandla. Haleluya, elithi iBhayibheli wanikela umphefumulo wakhe, phefumulo waphakade. Haleluya, lithi kakhulu kanganika likaJesu, ngoba uma sibheka leli lezimbuzi igazi lihlanze ngaphandle, kakhulu kanganika Jesu, ngoba likaJesu wadabula ithabenakele elingaphezulu kwaleli lakhiwe ngabantu, okuthi uJesu wangena endaweni. Haleluya, unamandla okungena endaweni la abantu bengakwazi ukubona ukuthi kwenzakalani. Unembeza umuntu, akekho umuntu ohamba emhlabeni aziwe ukuthi unembeza wakhe uthini, akekho umuntu ohamba emhlabeni aziwe ukuthi unecala, not unless yena uma evuma lelo cala, not unless yena mangabe ehlambuluka, phela uNkulunkulu owazi unembeza womuntu. So igazi lika Jesu alifikanga ukuthi lizomboza izono, kodwa lizohlanza unembeza, yakhuculula unembeza. Igazi lika Jesu yakhuculula unembeza. Uma likhuculula unembeza, bese ukwazi ukukhonza uNkulunkulu ophilayo. Haleluya, haleluya, isikhathi sokukhonza uNkulunkulu abafile sesadlula. Sesashabalala isikhathi sokukhonza uNkulunkulu abafile, oNkulunkulu abangakhulumi eBhayibheli, banendlebe kodwa bezwa, banamehlo ababoni, banemlomo abakhulumi, banenyawo abahambi. Haleluya, namhlanje igazi lika Jesu livula umnyango ladabula ithabenakele, saba namandla ongena endaweni engcwelengcwele ukuze sikwazi ukukhonza uNkulunkulu ophilayo. Haleluya, elithi iBhayibheli ngelinye ilanga bathi bethatha umphongolo bebeka endlini kaDagoni. uDagoni wavuka ekuseni, esefile, ekhindika phansi, wahlephuka waphela, kodwa ngenxa yokuthi kwakunalento yokuthi ukhona uNkulunkulu phakathi kwale ndawo. Uma ukhona uNkulunkulu phakathi kwale ndawo, akwazi ukuthi kuhlala omunye uNkulunkulu. So igazi lika Jesu masefikile liletha ukupheleliswa enhliziyweni. Kunezinto ezidiliswayo, kunoDagoni abadiliswayo. Haleluya, kunoNkulunkulu abasuswayo, bese hlala yena ophilayo. Uma sekukhona yena unamandla, haleluya, okungena endaweni engcwelengcwele, ngoba yena wadabula ithabenakele engaphezu kwaleli eyakhiwe ngabantu. Haleluya, namhlanje sinelungelo lokungena naye uJesu, unelungelo lokuthi ahlale nathi. noNkulunkulu unelungelo lokuthi abe khona. Ubuthathu kaNkulunkulu buyapheleliswa phakathi kwethu. Haleluya, izulu liyahlala phakathi kwethu ngenxa yokuthi sinalo owadabula ithabenakele engaphezu kwaleli lakhiwe ngabantu, sinalo ongena ethabenakele ngegazi lakhe. Haleluya, akafikanga ephethe izimvu njengoba bafika abaphristi abakhulu befika bephethe. Wafika yena umzimba wakhe, wafika yena uqobo lwakhe, wafika wangena. Wayesengenile wadabula ngegazi lakhe, lachitheka kuze kube namhlanje. Leli gazi linamandla. Limoshela imali entweni ezibhubhayo, uyimoshela imali koNkulunkulu
abangakhulumi. Awu haleluya. Ngoba lithi iBhayibheli igazi lika Jesu laphalala ukuze uhlanze unembeza, nanokuthi futhi sikwazi ukukhonza uNkulunkulu ophilayo. Ilamazwi uNkulunkulu wabekile enhliziyweni yami egameni lika Jesu. Ngizocela ukuthi sithandaze. Ngiyamkhona uNkulunkulu ukuthi nawe la ukhona uNkulunkulu akusizile ngakho ngale ndaba.